speculative types of ideas that are sometimes around in some quarters of ISKCON. И сейчас есть различные спекулятивные идеи, которые время от времени всплывают там и здесь в ISKCON. Like chanting japa within the mind. Например, воспевание джапы в уме. And of course there are other sort of bright ideas sometimes. Конечно, иногда всплывают другие очень светлые идеи. How to chant as quickly as possible. Например, воспевать так быстро, как это возможно. But we have our own experience with Prabhupada himself. Но у нас был личный опыт общения с Прабхупадой. You've probably heard the recordings of Prabhupada chanting japa. Возможно, вы слышали запись того, как Прабхупада повторяет джапу. And of course at that time he's chanting quite audibly. He's obviously not chanting within his mind. И, конечно, в то время довольно четко он подчеркивал, что невозможно воспевать только в уме. Even at least one time I had personal experience of chanting japa with Srila Prabhupada. По крайней мере, однажды у меня был личный опыт повторения джапы в присутствии Прабхупады. It was in the temple room at Bhaktivedanta Manor in England. Это было в алтарной комнате в Бхактивиданта Мэноре в Англии. And there was no question of Prabhupada chanting just within his mind. И вопроса не стояло о том, чтобы Прабхупада повторял только в уме. Elsewhere, Srila Prabhupada makes the point that when we chant japa, we should chant in such a way that if the person sitting next to us wants to, he or she will be able to hear our chanting of japa nicely. Еще где-то Прабхупада говорил о том, что мы должны воспевать джапу таким образом, чтобы человек, сидящий рядом, если он или она захотели бы, они бы хорошо услышали ее. Not that we should chant loud and drown out others. Не то, чтобы мы должны повторять громко и беспокоить других. But we have to be mindful of the other devotees around us. Мы должны принимать во внимание удобства других преданных вокруг нас. But at least the chanting should be nicely audible. По крайней мере, воспевание должно быть хорошим и приятным. So this was Srila Prabhupada's personal example, and this is what he taught. И таков был личный пример Шрила Прабхупады, это то, чему он нас учил. I don't know where these speculative ideas are coming from, but I suspect some of them are coming from Gaudiya Math sources. Я не знаю, откуда приходят эти спекулятивные идеи, но я подозреваю, что это из каких-то источников Гаудия Матха. Maybe even sometimes from some of the Babajis. Может быть, даже иногда от кого-то из Бабаджи. But Srila Prabhupada was absolutely opposed to taking guidance from these sources. Но Шрила Прабхупада был абсолютно против того, чтобы получать наставления из этих источников. So Prabhupada, he is our acharya, he is our leader, he is our prime example of how to be Krishna conscious. Итак, Прабхупада является нашим ачарьем, нашим лидером и нашим первичным примером того, как быть сознающим Кришну. So when it comes to chanting your japa, I want you all to please remember what I've said now very carefully. Итак, когда вы будете повторять вашу джапу, я прошу вас, пожалуйста, очень внимательно и четко помните то, что я сказал сейчас. Attentively chant the Hare Krishna Mahamantra on your beads audibly. Внимательно повторяйте Харе Кришна Махамантру на ваших четках, так как это стоит делать. If you have any questions on these subjects, if there's any confusion, of course, you can let me know and I'll try and clarify things. Если у вас появятся какие-то вопросы по этому поводу или какие-то непонимания, вы можете обратиться ко мне, и я постараюсь прояснить все. But let us try and chant carefully, hear the chanting very nicely of our japa, and then we'll make good progress in Krishna consciousness. Но давайте постараемся воспевать очень четко, хорошо слушать то, что мы воспеваем, и таким образом мы сможем хорошо прогрессировать в сознании Кришны. Thank you very much. Hare Krishna.
Спасибо всем большое. Харе Кришна.